over the centuries, followers of Shankara, Ramanuja, and Madhva have argued about the ultimate nature of reality, the nature of Brahman. Let me try to summarize very briefly the main differences between their perspectives. First of all, Shankara taught that Brahman, the underlying reality because of which everything exists, has no attributes or qualities whatsoever. Brahman is an absolute, transcendent reality, beyond the world, beyond all creatures, and even beyond Ishvara, God, who created all this. For Shankara, the world is not as real as Brahman. It is mithya, consisting merely of names and forms, like a pot that's merely a name and form of clay. Shankara taught that Atma, the true inner self, is utterly non-separate from Brahman. When this truth goes unrecognized due to ignorance, you become subject to suffering. Liberation is gained by discovering that Atma is not separate from Brahman, and this knowledge puts an end to all suffering, both in this lifetime and thereafter. According to Ramanuja, the ultimate reality is Brahman as Lord Vishnu, who possesses limitless power and infinite divine attributes. Attributes like being creator of the world and source of blessings. Ramanuja considers the world to be as real as Lord Vishnu. The world is a material or physical aspect of Lord Vishnu, his physical body, so to speak. For Ramanuja, the inner self of each person is a tiny part of Lord Vishnu's infinite divine being. Atma is like a little glowing spark emitted by a huge blazing fire. Liberation is gained by surrendering to Lord Vishnu and reaching him after death. According to Madhva, the ultimate reality is Lord Vishnu as a personal God who is separate from the world and its beings. Madhva famously taught 5 kinds of separateness or difference. Difference between material things. Difference between material things and Atma, or soul. Difference between material things and Lord Vishnu. Difference between individual souls. And difference between each soul and Lord Vishnu. For Madhva, liberation is gained through intense devotion. Devotion that invokes Lord Vishnu's grace and saves you from suffering in one life after another. That's a lot of information. To make it a bit easier to grasp, here's a simple way to visualize these 3 different perspectives. In Advaita Vedanta, Brahman alone exists. All else is merely name and form. In Vishishta Advaita, Lord Vishnu exists along with the material world and individual souls, all of which are parts or aspects of Lord Vishnu, parts that are not separate from him. In Dvaita Vedanta, Lord Vishnu exists along with the material world and individual souls, all of which are completely separate or different from each other and from Lord Vishnu. నాకు ముగ్గురు ఆచార్యుల మీద గౌరవం. శంకర, రామానుజ, మధ్వాచార్య. ఈ చిన్నప్పుడు మన పాఠాల పుస్తకాల్లో వస్తాయి. శంకరాచార్య, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య. వీళ్ళిద్దరూ బాల బ్రహ్మచారి. శంకరాచార్యుడు
ఇది బాల సన్యాసులు, చిన్నప్పుడే సన్యాసులు గుర్తించుకున్నారు. ఎవరు ఎవరు ఈ శంకరుడు బాల సన్యాసి, మధ్వాచార్యుడు కూడా బాల సన్యాసి. సాధనకు సంబంధించినంత వరకు ముగ్గురు సమానంగా చెప్పారు. కానీ రామానుజుడికి పెళ్ళి అయింది. రామానుజుడికి పెళ్ళి అయింది, కొంతకాలం సంసారంలో ఉన్నాడు, తర్వాత సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు. ఎవరు? రామానుజు. ఇవన్నీ అవుట్ సైడ్ గొడవ. ఆయన పెళ్ళి అయినా తర్వాత సంసారం ఏం చేసి సన్యాసం పుచ్చుకున్నా, అదంతా బయట కూడా ఆయన కూడా శంకరుడితో సమానమైన వాడు. అయితే ప్రారంభాన్ని బట్టి కొంతకాలం పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంతే. అది ప్రారంభంలో పెళ్ళి ఉంది, పెళ్ళి అయింది అంతే. ఆయన కూడా ఆచార్య. ఎందుకు ఏం చెప్తున్నానంటే, శంకరుడికి శంకరాచార్యకి మూల పురుషుడు శంకరుడు, మధ్వాచార్యకి మూల పురుషుడు ఆంజనేయ స్వామి. ఆంజనేయ స్వామి ఎంత వ్యాకరణబద్ధంగా శాస్త్రం రాశాడు, మధ్వాచార్య కూడా అలాగే రాశాడు. రామానుజుడికి మూల పురుషుడు లక్ష్మణుడు. ఆయన పేరే రామానుజుడు, రాముడి తమ్ముడు. శంకరాచార్యకి మూల పురుషుడు ఎవడు? శంకరుడు. మధ్వాచార్యుడికి మూల పురుషుడు ఆంజనేయ స్వామి. రామానుజాచార్యుడికి మూల పురుషుడు ఎవడు? లక్ష్మణుడు, రామానుజుడు. ఈ ముగ్గురు గురించి మనం గౌరవించదు. అయితే ఎక్కడంటే సాధనకు సంబంధించినంత వరకు, మనకు బాగుపడటానికి సంబంధించినంత వరకు అన్ని వాక్యాలు బాగా చెప్పారు. ముగ్గురు కూడా భాష్యాలు రాశారు. ముగ్గురు కూడా ఉపనిషత్తులకి, భగవద్గీతకి, బ్రహ్మసూత్రాలకి ముగ్గురు భాష్యాలు రాశారు. ముగ్గురు ఎక్కడ డెవలప్ అవుతారంటే, నదిని సముద్రంలో కలిసినట్టు ఈ జీవుడు వెళ్ళి భగవంతుల్లో ఐక్యమైపోతాడని శంకరాచార్య వారు చెప్పారు. అంటే సాహిత్యం అంటే వాళ్ళు ఐక్యం, డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నది వెళ్ళి ఇప్పుడు గంగావతి వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసింది, గోదావరి నది వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసింది, కావేరి నది వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసాక ఇది సముద్రం నీరు, ఇది గోదావరి నీరు, ఇది కావేరి నీరు అని మనకు తెలియదు, అంతా సముద్రమే. అలాగే అసలు మోక్షం రావాలి, కానీ జీవుడికి వస్తే ఇది జీవుడి, ఇది పరమ జీవుడి, ఇక్కడ ఇది పరమ ఆత్మ తెలియదు. సాయిగా ఐక్యమైన తర్వాత భేదము లేదని చెప్పాడు. ఎవరు? శంకరాచార్యుడు, మొదటి ఆచార్యుడు, ప్రథమాచార్యుడు. రామానుజాచార్యుడు, మధ్వాచార్యుడు ఎక్కడ చెప్పారంటే, భగవంతుడు ఐక్యం అవరు, భగవంతుడి సామీప్యాన్ని పొందుతారు, భగవంతుడి సన్నిధి పొందుతారు, భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని పొందుతారు. కానీ భగవంతుడు ఐక్యం వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. అక్కడ చెప్పలేదు. ఎక్కడ ఆ గొడవ మనం ఎక్కడో చెటారు కొమ్మలో వాళ్ళకున్న అభిప్రాయం. అంటే శంకరాచార్యుడు జీవుడు బ్రహ్మముల ఐక్యాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. వీడు భగవంతుడి యొక్క సారూప్యాన్ని పొందుతారు, మరించడం వల్ల తరిస్తారు, మోక్షాన్ని పొందుతారు, సామీప్యాన్ని పొందుతారు. ఐక్యం అనేది వీళ్ళిద్దరు ఒప్పుకోలేదు. ఎవరిద్దరు? ఈ మధ్వాచార్యులు, రామానుజుడు. ఈయన ఐక్యాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరు? శంకర. అక్కడ డిఫైన్ చేయడంలో ఆయన పొందవలసింది పొందిన తర్వాత అక్కడున్న తేడాలు వాళ్ళకున్నాయి. కానీ సాధనకు సంబంధించినంత వరకు, మనం బాగుపడటానికి సంబంధించినంత వరకు ముగ్గురు సమానంగా చెప్పారు. ముగ్గురు మనకు వందలు, ముగ్గురు మన నమస్కరించదగిన వాళ్ళు, ముగ్గురు మనకు గౌరవింపదగిన వాళ్ళు. ఎక్కడో వాళ్ళకి అయితే ఎక్కడో చిటాల కమ్మంలో తేడాలకు వచ్చింది. కానీ మనకు సంబంధించినంత వరకు పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళు, మనం గౌరవింపదగిన వాళ్ళే, వాళ్ళు చెప్తే మాటలు వినదగిన వాళ్ళు. Adi Shankara prayed to Lord Vishnu, "Ensure that there is not even a trace of arrogance on my face." Adi Shankara said, "O Vishveshwara, though you are omnipresent, I am restricting you to Kashi. Please forgive me for this." Adi Shankara said, "O Lord Shiva, my mind represents a restless monkey. If you accept the same, there are two benefits for us. Firstly, you can attain alms through it, and secondly, it will bring me supreme peace." When someone called Adi Shankara, the son of goddess Saraswati, Adi Shankara said, "Is there any goddess Saraswati or Lakshmi or Parvati greater than devotion?"
Adi Shankara prayed in Sivanandalahari. I may stay at home, or I may stay in the Himalayas, or I may keep traveling. Irrespective of wherever my body is, O Lord, let my mind always stay at your holy feet. Adi Shankara said, O Shiva, you are trampling my ignorance under your feet. Did this hurt your feet, O Shiva? Your feet are being hurt only to eradicate my ignorance. How gracious are you? What have I done to deserve your grace? Can darkness exist after the lightning of a lamp? How can my ignorance exist after attaining your grace, O Shiva? Padmapada is the foremost disciple of Adi Shankara and the first guru in the Puri's Shankar math. Adi Shankara saw Padmapada for the first time at Manikarnika Ghat in Varanasi. Shankara then proceeded to take his bath in the Manikarnika Ghat, while Padmapada returned after completing his bath. Hence they faced each other. When they looked at each other, it bound them into such a relationship that they never separated again till the end. It is called love at first sight. Padmapada was older than Shankara. However, Shankara left his body in Kedarnath much before Padmapada. Before leaving his mortal body, Shankara called Padmapada and his co-disciples and said, "Let me thank you for all the food, water, and clothes that you provided me all these years." Listening to these words, Padmapada cried and replied, "We provided you only with the physical or external needs. But you took us to the heights of knowledge. You bestowed us with the highest experience of immortality, the supreme state of Advaita or the state of oneness. Therefore we have to thank you in return. The food that we give vanishes away once you eat. But you immersed us into such a bliss that lasts forever. Therefore we need to be grateful. Instead, you are expressing gratitude in return. Is this justifiable?" Madhvacharya said, when one possesses the ferocious tiger called devotion, one need not fear the goats called sensory pleasures. Madhvacharya said, when there is lust in your eyes, how can you view the Rama within your heart? Once, while Madhvacharya was traveling in the sea, there was a cyclone. The ship on which he was traveling was about to drown. Then Madhvacharya raised both his hands and ordered the cyclone to stop. The cyclone then stopped immediately and the ship reached ashore. The ship's owner approached Madhvacharya and said, "Swami, it is only due to your grace that we all reached ashore safely today. Please let me know what we can offer at your feet as a token of our gratitude." Pointing towards a lump of mud, Madhvacharya said, "Offer me that particular lump of mud." The ship's owner was surprised by this reply. But when Madhvacharya insisted on the same, he brought it. Madhvacharya asked the owner to sprinkle some water and wash the same. When done accordingly, a beautiful idol of Lord Krishna emerged from that lump of mud. Madhvacharya said, "I stopped the cyclone only to protect this idol. It is the same idol which was worshipped by Rukmini Devi in the Dwapara Yuga." Saying thus, he consecrated the idol of Lord Krishna in Vudipi. Even today,
the same idol of Lord Krishna is being worshipped in Vu-Deepi. The following three aspects describe the glory of Vaishnavites' devotion. 1. They don't look at the Lord face to face. Rather, they prostrate to him, standing aside and displaying their humility. 2. They don't go very near the Lord as they fear that the Lord might inhale their exhaled breath. 3. They put a beauty spot on the Lord's cheek, protecting the Lord from others' sight. We don't possess love for Rama. If we have love for him, we need not experience pain in the name of spiritual effort. We will very naturally unite with him. Ramanuja heard Ramayana 14 times from his uncle. He did not require any other effort. It was sufficient for him to contemplate the great qualities of Rama. When Rama came into the forests, he spent his first night sleeping on the floor with his hands under his head, using them as a pillow. Whenever Ramanuja heard this, he would tell his uncle, "I cannot tolerate this. Leave this incident and proceed further." Beauty implies inner beauty and not outer. There existed a devotee in Srirangam who loved his wife very intensely. One day he was seen holding an umbrella for his wife by Sri Ramanuja. When Sri Ramanuja asked him why, he replied, "My wife's eyes are the personification of beauty. I am holding an umbrella to protect them from the heat." Sri Ramanuja said, "I will show you more beautiful eyes than these. Will you accompany me?" The devotee consented to the same. Sri Ramanuja took him to the temple and prayed to Lord Ranganatha, "Show the beauty of your eyes to this devotee." A transformation came within the devotee after viewing the beauty of Lord Ranganatha. All his delusion converted into devotion. He surrendered to Lord Ranganatha, cultivated devotion for him, and got liberated. Sri Ramanuja possessed a disciple called Govinda, who served his master with great devotion. One day Lord Ranganatha came out into the streets in a procession. Govinda was cooking food at that time for the sake of Ramanuja. Sri Ramanuja called out, "Govinda, come fast. The Lord has come." But Govinda was busy cooking and replied, "Master, you serve your Lord, and I will serve mine." Sri Ramanuja said, "Sacrifice the thought that you are doing good. That is sannyasa." Sri Ramanuja said, "There is no state greater than that of surrender." Namalvar said, "O Lord, initially, I thought there was a separate existence for you and me. But now I realize that only you exist, and I don't."